Hello, dear friends. I welcome you to the series of lectures on Crash Course from Universal. And I especially welcome you to chapter Laws of Motion, which is appearing as a lesson in your first year syllabus. We plan to do this chapter in two parts, at least in two videos. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മളൊരു 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മോഡലായിട്ടൊരു 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു വിൽ സീ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ. Now in the second part of video, ബാക്കി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത പകുതിയിലത്തെ ഒരു 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി പ്ലാൻ ടു ഡു ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഹിയർ. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് യു നോ whatever appears in this chapter will find applications in other future chapters as well. Not only future chapters. In the entire classical mechanics, you know, this chapter will find many applications. ഇതിൽ പറയുന്ന പല ലോസും ആ നിലയ്ക്ക് പല ചാപ്റ്ററിലേക്കും ഇനിയും കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സന്ദർഭം അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ല. നമ്മൾ അക്കാഡമിക്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ നീറ്റ് എക്സാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റേ വേറെയാണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അക്കാഡമിക്കൽ വാല്യൂ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ്, അതാണ് നമ്മളുടെ കീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഞാനതിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ചാപ്റ്റർ മെയിൻലി നിങ്ങളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കാര്യമായിട്ട് ഒരു 4-5 പാർട്ടുകളാണ്. മെയിൻലി ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് അബൌട്ട് 3 laws proposed by Isaac Newton, which is namely first law, second law and third law. അതിനെപ്പറ്റി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാര്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് this chapter gives a reasonable space for a law called law of conservation of momentum. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യങ്ങൾ പല ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടാവും, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് collisions, explosions and all. You'll find a lot of applications for that simple law. And this chapter is also reasonably about friction. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കവറേജ് ഫ്രിക്ഷന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സിലബസിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. ഫ്രിക്ഷനെ പറ്റി പിന്നെയും പല ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ കിട്ടുമെങ്കിലും മെയിൻലി ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി ഈ ഫ്രിക്ഷൻ്റേതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And the chapter ends with some basics of circular motions as well. That is how the whole chapter looks like. Now coming to the laws first of all. നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലോ, സെക്കൻഡ് ലോ, തേർഡ് ലോ പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ is something I can say we can discard. Not because of any disrespect for that law. It's a very beautiful law, there is no doubt. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ലോ പോലത്തെ ഒരു ലോക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. ആക്ച്വലി ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ. എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടേക്കാം. ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് മോർ ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ സെക്കൻഡ് ലോ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക്. എന്നാലും ലെറ്റ് മീ ഷോ റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ലോ ബൈ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ്. Every body continues to be in the state of rest or state of uniform motion in the absence of external unbalanced force. That is how simply this law is put. ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം this is just a qualitative law. ഒരു ബോഡിയിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അവസ്ഥകൾ ആ ബോഡിക്ക് പോസിബിൾ ആണ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലോ ഇല്ല. The law only states that a body may continue to be in permanent rest if you don't apply any force. When I say if I don't apply any force, it only means that the net force acting on the body is 0. ഒരു ബോഡിയിൽ നമ്മൾ പല ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, പക്ഷേ ആ ഫോഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നെറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ബോഡി ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലോയിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. Now the second part of the law is about uniform motion. മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി, അതിൽ പെട്ടെന്ന് കുറേ ഫോഴ്സുകൾ വന്നു, പക്ഷേ എല്ലാ ഫോഴ്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 എങ്കിൽ that body will continue to move along the same straight line without any change in velocity, even no change in speed, no change in direction and all. So that's the way a body behaves when forces are not applied. Or in other words, better words, when the net force acting on the body is 0, this is what happens. അതിന് അത്രേ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ. I must say, we must just leave it. Let us focus more on second law. Now, why I'm saying second law is more important than first law? Because second law is more quantitative than first law.
Because the second law tells you what happens to a body when forces are applied on it. The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to external forces applied on it. That is the way the law can be stated. This tells you what happens to a body when you keep on applying a force. When you apply a force, this law implies that the body will keep on changing its momentum. And the way the body changes its momentum, that depends on how much force is applied. If you apply larger force on a body, you can see the momentum of the body changing very rapidly. If you're applying a weak force, of course, the rate at which momentum is changing is also very small. I think you must understand this very deeply. A profound understanding of second law is very essential in dealing with classical mechanics. If you're perfectly fine with this law, then I think you can skip the following 4 or 5 minutes, because I'm going to explain what this law in its full essence. And if you're perfectly fine with that, you can skip it and you can directly go to my questions appearing after 4 or 5 minutes. And if you're really interested in knowing what is happening when a force is applied on body, here is it. I just give an example to explain what second law is. I consider some 2 kg mass. Let's say a body is resting in space, for example. 2 kg is the mass of the body, and the body initially was in the state of rest also. I would say the velocity of the body initially at least was 0 meter per second. And the momentum, the linear momentum of the body is also 0, because linear momentum is m into v, you know. And that is also 0. It is 0 kilogram meter per second at least now. I'm writing the momentum of the body on the top of the body. The p of the body at least now is 0 kg meter per second. Now see, first law states that the body will continue to be in the state of rest. But here, I'm going to apply a force on this body. What happens to this body when I keep on applying this force F? That is what second law is all about. The law states that if you apply this force continuously on this body, then the momentum of this body will gradually begin to change. And in my example, I can say that the momentum of this body will keep on increasing. Now, how the momentum of body is changing according to time, I'm trying to show in the next figure. It is the same figure, remember, 2 kg is a mass, F is a force applied, and I'm showing that the linear momentum initially of this body was 0 kg meter per second when I was just beginning to apply the force. I must say the time was 0 second now. So this is the initial moment of the whole experiment. Now, what I'm showing next is what happens after 1 second. Exactly 1 second later, if the force continues to act on this body, you will see that the momentum of this body will have grown. If it was 0 earlier, let me say in this case, it is, for example only, it is some 10 kg meter per second. You can see that the momentum of the body has grown from 0 to 10. Now, if the force still continues to act, let me see what happens 1 more second later. F is a force applied on it. It is continuously being applied. The momentum of the body will further change to some 20 kg meter per second now, because earlier it was just 10. Now it increases its momentum to 20. ഇതേ ഫോഴ്സ് ബോഡിയിൽ ഇനിയും ഇതേപോലെ തുടർന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റം പിന്നെയും കൂടുന്നത് കാണാം. You will see that its momentum further increases to 30 kg meter per second, and this is the way the body moves. What I'm trying to say is that if you apply a force on body, certainly the momentum of the body will keep on changing. In this case, there is a way the momentum of this body is changing. You will see it when you look at the way the values are changing. See, the momentum of the body increases from 0 to 10. 0 to 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ആണ് അവിടുത്തെ change. In the next 1 second also, you'll see that the same change of 10 has taken place. അടുത്ത മൊമെന്റിൽ ഇതേപോലെ 10 ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So, the change of momentum of the body in every second here is 10 kg meter per second. Let me put it more mathematically and say that dp by dt of this body is 10 kilogram meter per second squared. That's the way we define the rate of change of momentum. So this dp by dt is actually produced by this F applied on it. So when you apply a force F on a body, it will produce its own dp by dt. Okay? Anyway, this is my first experiment. This time I applied a force of F on the body. Let's see what happens when we apply a larger force on this body. Let me say that
the body was again initially in the state of rest. So 0 kg meter per second was the momentum of the body. I am this time going to apply a force which is 3 times larger than in the previous case. Let's say it is 3F now. If you apply 3F, the body will respond to that 3F in a more rapid way. That is what I'm trying to show in the next slide. See, if you apply a force of 3F, if initial momentum of this body was 0 kg meter per second, it must have changed to 30 kg meter per second in just 1 second. Yes, one more second later, you observe this body, you will see that the momentum has grown to 60 kg meter per second. Again, if one more second later, it is 3 seconds now, the momentum will have reached 90 kg meter per second. And you will see that the change in momentum is taking place more rapidly now, because a momentum change of 30 is actually observed in every 1 second. Now, this case, the dp by dt of this body has grown to some 30 kilogram meter per second squared. That's the way the body responds now. Remember, earlier it was only 10 kg meter per second squared because I applied only force F. When I triple the force, you'll see that the momentum change also increases to 30 kg meter per second squared. What does this tell you? This tells us that the rate of change of momentum of the body is decided by the force applied on it. Actually, the law states that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on it. You apply larger force, larger rate of change of momentum is expected. This is the law. Basically, that's what the law states. In the law in the essence, let us see how the force is measured according to second law. Actually, FF what exactly is the force acting on it? Exactly എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതും rate of change of momentum തന്നെയാണ്. According to second law, the rate of change of momentum itself is understood as force. അങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യുക. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ബോഡിയിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എത്ര എന്നത് ആ പറഞ്ഞ ബോഡിയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം നോക്കി പറയേണ്ടതാണ്. In the first case, you will see that 10 Newton is a force applied because the rate of change of momentum of that body was 10. അതേസമയം സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഞാൻ 3F അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം 30 kg meter per second squared ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആ ബോഡിയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എഫ് എന്നത് 30 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ വേ വി മെഷർ ഫോഴ്സ്. So second law finally boils down to a very, very simple equation for force. This is the way we find the force acting on any body. The force acting on a body, F is equal to dp by dt. That's the way the second law states or defines force. Now, F equal to dp by dt എന്നത് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പല രൂപത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ F equal to dp by dt പല രൂപത്തിൽ പല ക്വസ്റ്റനിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. So let us try to further simplify it, because you know that P of a body is nothing but linear momentum. P is nothing but m into v. So according to second law, if F is equal to dp by dt, of course I can say F is equal to d by dt of m into v, which can be mathematically expanded as m into dv by dt plus v into dm by dt. If you know calculus, you understand this. Now, this is the full equation for force acting on any body. But most often, in many questions that we see in this chapter, the mass of the body will be a constant. ആ കേസിലൊക്കെ തന്നെ മാസ് വേരിയബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ടേം that becomes meaningless, because dm by dt is about the rate at which mass is changing. As long as you are dealing with a constant mass, you don't have to worry about that. അതുകൊണ്ട് തന്നെ dm by dt എന്നുള്ളത് സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ, when mass of the body is constant, I can say the equation further reduces to F is equal to dm into dv by dt. And you know very well what dv by dt is. dv by dt is nothing but the acceleration of the body. It is the rate at which velocity is changing. So finally, this law reduces to F is equal to m into a. But my friends, you must be very careful while using F equal to m into a, because that is true only when the mass of the body is constant. You're applying a force on body, and if you're sure that
the mass of the body is constant, then F is equal to ma is well applicable. നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇക്വേഷൻ F is equal to m into a എന്നായിരിക്കും. Now, if you are not sure about how to apply that, or if you fail to understand what exactly F equal to ma is about, here is my explanation. ഈ പറഞ്ഞ body, again 2 kg mass, you can believe that velocity of this body is 0. This time I am showing the velocity. Suppose we apply a force 8 Newton on it. Then the final equation I gave you tells you that this body has an acceleration. Since F is equal to m into a, the acceleration of the body is given by a equal to F by m. That's the way we calculate the acceleration. And in this case, it is 8 divided by 2, which is going to be 4 meter per second squared. In other words, the acceleration of this body will be 4 meter per second squared, and this force 8 is responsible for that. So when you apply a force on a body whose mass is constant, then that will show an acceleration. And if you again fail to understand what acceleration is, here is a better picture. And again, I'm telling you, for those who know the fundamentals of this, they can skip this part. They can directly go to the questions appearing in 2 or 3 minutes. Here is what happens when 8 Newton applies on this body. Here is a full picture. If you're interested, I'm explaining that also. If the initial velocity of the body v was 0 meter per second, then 8 Newton, that will cause the body some acceleration. What happens in this case, as per my answer, it is going to be this. Its velocity exactly 1 second later will grow to 4 meter per second. 1 more second later, it becomes 8 meter per second. It again grows to 12 meter per second, and that's the way the body improves or increases its velocity. So when you apply a force, the body will accelerate. Since it is 8 Newton, 4 meter per second squared is the acceleration of this body. And what does it mean when you say that a body is moving at 4 meter per second squared? That is shown in the entire diagram. Okay. So this is the way body behaves when forces are applied. Second law is basically that. Now I think we must take forward the simple equation F is equal to ma. Let's see how this can be used in a few questions. And for that, I'm giving you a few more further examples to clarify what F equal to ma means. Here is a case where 2 kg is acted upon by 2 forces, 20 Newton forward and some 6 Newton backwards. As per second law, this body will accelerate. This will have an acceleration a. If you follow second law, you'll see that F is equal to ma or a equal to F by m. Now, the force acting on the body is 20 forward and 6 Newton backwards. Remember, the F that you see in the equation, that is always the net force acting on it. If it is one force, okay, it is that force. But if there are 2 forces like this, a 20 forward and a 6 backward, certainly you must consider the net force acting on it. This 20 forward, 6 backward will give you the net force as 20 minus 6, because 20 is forward and 6 is just backward. That divided by mass of the body 2, this is the way we calculate acceleration. 20 minus 6 is 14, and 14 divided by 2, that gives you 7 meter per second squared. That is the acceleration. So 7 meter per second squared, that's the rate at which the body is going to accelerate. And since the force, net force acting on the body is forward, certainly the acceleration of this body is also forward. Let me give you one more example where 20 Newton is applied backward on a body and 8 Newton is forward. Here also, I'll calculate the acceleration of body using second law, a equal to F by m. The F in this case is a vector sum of these 2 forces. 20 backward, 8 forward means 20 minus 8 is the net force now, and divided by mass 2. It is 12 by 2, which is 6 meter per second squared. That is the acceleration of body. And here, in this case, look at the figure, you'll see that 20 is backward, 8 is forward. And the net force acting on the body will be in this direction. The body will tend to move only in this way because the net force is backward. And hence, the body accelerates at a rate of 6 meter per second squared, as I have shown in the figure. This is the way we apply second law. Now you'll see a few questions based on second law in the next few minutes. And my friends, here is my first question on second law. Question number 1. Let me read it for you. A body of mass 200 grams is accelerated upon by a constant force.
travels a distance of 10 meter in the first second and 30 meter in the second second. Force acting on the body is. So this question is about some body that is moving under the influence of a force. Some unknown forces acting on a body. That force is to be calculated. Let me put it this way. The force acting on the body is continuously acting on it and the body is responding accordingly. Now, what is the response of this body that is mentioned in the question? They say that the body makes a displacement of 10 meter in the first second and 30 meter in the second second. Remember, in the interval, probably from 0 to 1 second, the displacement was 10 meter. Now, 1 second to 2 seconds, that is the next 1 second. It makes a displacement of 30 meter also. Now, if these are the facts, what is the force acting on the body is the question. You see, in order to find what is the force acting on a body, essentially what we need is acceleration, because F acting on a body is given by F equal to ma. And what we essentially need is acceleration. Now, how will you find acceleration? That depends upon your previous knowledge on certain previous chapters, because this question is all about the displacement of a body in nth second. Displacement of body in nth second, the equation actually comes from motion in one dimension, a previous chapter. Anyway, the displacement, if you have forgotten, I'm giving you the equation there, here. It is S is equal to U plus A into n minus half. This is nth second a body can the displacement general equation. Now we have 10 meter displacement made by the body in the first second. So let me put the value of 10 meter in the equation here. 10 is equal to U plus, actually U is unknown for us. Initial velocity of the body is not given. So that's unknown, but don't worry, we'll eliminate it. 10 is equal to 0 plus A is also unknown here, which is to be calculated. Now n in the first case is first second, so n is 1. So that 1 minus half, that is equation number 1. Let me simplify this as 10 is equal to U plus A into 1 minus half. 1 minus half is half, and that gives you half A. At least this is equation number 1 in this question. Now we come to the next part of the statement, which tells us that 30 meter is the displacement in the second second. Let me use the same equation to use those values. 30 is equal to the same U of the body plus the same A of the body, that into n minus half. Now this part is about second, so n is 2, so it is 2 minus half. Simplifying this, I have 30 is equal to some U plus 2 minus half is 1.5 or 3 by 2. That into A. This is equation number 2. I'm going to use these two equations, equation number 1 and 2. Okay, these two I'll be using to find what is acceleration. The 2 minus 1 will give me the value for A, I think. Equation number 2 minus 1, I'm subtracting this, okay, from 1. If that is done, I can say 30 minus 10 is on left hand side. U is cancelled. 3 by 2A minus 1 by 2A in the equation is giving you some 1A, which means acceleration A of the body is 20 meter per second squared. So solving these two equations, you will see that acceleration of the body is 20 meter per second squared. Now let's go back to the basic equation of calculating force. F is given by ma and mass of the body is 200 gram, remember. 200 gram must be written in kilograms only if you want to get the answer in SI unit. So 20 into 10 raised to minus 3, that is the mass of the body. That into acceleration is obtained as 20 now. In other words, we have the force acting on the body as 4 Newton. That's a force acting on the body. And yes, the force acting on the body is 4 Newton. Your option is actually 4. The force acting on this body is equal to 4 Newton. So we had applied the second law in question number 1. All right, this is my second question. A body of mass 3 kg moves in xy plane under the action of a force given by 60I plus 40J. Assuming that the body is at rest at time t equal to 0, the velocity of the body at t equal to 3 seconds is. I must say this is slightly more difficult, more math is involved, because this is a body which experiences a force that is a function of time. This body acting the force is a constant force. You can see that F is equal to some 60I plus 4J.
ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം വേരിയിങ് ഫോഴ്സ്. തുടക്കത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് ബോഡി. Now, what is the velocity of the body, or what is the expression for velocity of the body at time t equal to 3 seconds is the question. So let me put the question this way. Probably this is the body we are considering. Now this body experiences some force. അത് ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് XY പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സും കൂടിയാണ്. So this force can be having a component along the X and Y axis. Anyway, ആ ഫോഴ്സാണ് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 60I. So 60I indicates the horizontal component of that force, or the component of the force along the x-axis. Okay, whatever it is, that is 60I plus 40J. That's the way the force is given. Our force act in the momental. In the beginning of the question, it is said that the initial velocity V of the body was 0, because the body is in the state of rest in the beginning of the question. Now, because of the influence of force, the body will start moving. It will be having acceleration. For a given time velocity, t കഴിഞ്ഞാൽ what is the velocity of the body in that question? Let's first of all find what is the acceleration of the body. Because once you get acceleration, mathematically it is easy to find what is velocity. I'll begin with acceleration. Now, acceleration of a body is given by basically force by mass. The force acting on the body is in vector form. So let me use the same vector form to find the acceleration also, because A is equal to F by M, means vector F by vector M. You can say vector A equal to vector F by vector M. So 60I plus 40J, that is the force acting on the body divided by mass of the body. It is given to be 3 kg here. So this gives us the expression for acceleration in vector form. Acceleration here is going to be 60I divided by 3 plus some 40I divided by 3, that much J. Now this gives you some 2Ti, that plus some 4 by 3 times T, that much J. ഇതാണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ equation. Now this acceleration is actually a function of time. You know that to find velocity using acceleration, some calculus is required, because you know acceleration A in differential form is given by dv by dt. Therefore, the dv, the vector dv, can be written as A into dt also. This is the way I can rearrange the equation. So this is the exact way of, this is the way we are going to proceed with the next steps now. So to find what is velocity, let us say dv is equal to A dt. So let me write dv as A dt. And you know A is given to be this. In that way, this A is 2Ti plus 4 by 3T times J. This is acceleration vector. That into dt, this is the way we find the velocity. Now to find what is velocity, we will integrate both sides, because this is actually acceleration time relationship. To get that, we must integrate. I'm integrating both sides. So this is the way. I'm going to put limits also, because in this question it is said that the velocity of the body at t is equal to 0. So when t is equal to 0 second, you know, the velocity of the body is also said to be 0. Now, the velocity at t equal to 3 seconds is what they're asking. So I am saying t is equal to 3 now. What is the velocity v is the question they ask. Let's differentiate both sides. Integral of dv is v. So I'm saying it is v between limits 0 and 2v. That's equal to. Now 2Ti, you know, this 2Ti has integral 2 into t squared by 2. So that comes to be some 2t squared divided by 2, that much I, plus 4 by 3 again comes a t, so that becomes some 2t squared, 4 by 3t squared by 2, that much J also. This is equal to now finally some t squared I plus some 2 by 3 times t squared J. That is velocity v. Now remember, this is between the limits 0 and 3 seconds. Now putting the limits now, it is 3 squared I, that much plus 2 by 3 times that into again 3 squared, that much times J. Finally, this gives you some 9I plus some 2 into 3, which is 6J. This is the velocity of the body at the given instant of time. But t is equal to 3 seconds, you know,
the velocity of the body is 9I plus 6J. So the option is 9I plus 6J, this one. 2 is the option. Question number 3 also involves a little math. Let me read it for you. The force acting on a particle is F equal to minus of kV. If the initial velocity of the particle is v0, the velocity of the particle in terms of time is So here again it's a time varying force because the velocity of the particle is varying here. The force is depending on velocity means is that it's a time varying force. The force acting on the body is actually depending on velocity, and velocity of the body is depending on time also. So we can easily conclude that this is not a constant force at least. Now let me describe the question in this way. They say that the body, let me say this is the way the body was behaving under the action of the force. They say that the initial velocity of the body was v0 in the beginning. Now later, a force is acting on it. A force starts acting on it. That force is given to be some F is equal to some minus of kV, which indicates that it's a retarding force. So this body is likely to lose its velocity as it moves because it's a retarding force. Body moving in the opposite force എന്നതാണ് negative sign indication. Body എവിടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് ഫോഴ്സ് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബോഡി റിട്ടാർഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ്. ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബട്ട് അതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം ക്വസ്റ്റൻ ഇല്ല. ആ നിലയ്ക്ക് let us try to find what is the velocity v after some time t. Let us describe again Newton's law as F is equal to ma and consequently A is equal to F by m. Let's make an attempt to find what is the acceleration, or at least an expression for acceleration. Yes, the force acting on the body is given to be minus of kV. So the acceleration is going to be minus of kV divided by m. So A is equal to minus of kV by m. Now you know that acceleration is nothing but dv divided by dt. In that way, I'm rewriting acceleration as dv by dt. So dv by dt is equal to the minus of kV divided by m. That's the way I can put it. Now for the convenience of integrating this, I'm rearranging this. So let me take dv by dv and take the dt to the other side. That gives you minus of k by m times dt. That's the way I can rearrange it. Now it is convenient to integrate on both sides. If you want to get velocity time relationship, the best math I can advise you is integration, in this case at least. So let me integrate both sides. Now when time is equal to 0, it is given that the velocity of the body is 0. So let me put the limits accordingly. Now they ask you what is the velocity of the body when t is t, time is t. So the question is what is v when t is time t. Okay, let me integrate both sides. It is dv by dv, dv by v. You know the integral of 1 by v, dv is log v. So let me write the natural logarithm of the function here. It is log v. That between, don't forget the limits, it's very important here. It is v0 and v. This is equal to minus of k by m. K is constant, m is constant, so I can just write it as such, that into t, because dt integral is t. That is between 0 and t also. Now let me put limits. Since it is logarithm here, I can say log of v minus log of, it is log of v minus log of v0. That's equal to minus of kt divided by m. That is what you get when you put limits. Now log of v minus log v0. Log a minus log b, is log of a by b as well. So this can be written as log of v divided by v0. This is equal to minus of kt divided by m. Now since log v by v0 is minus of kt by m, you know that v by v0 will be equal to e raised to minus of kt by m. That's the rule of logarithms, I'm sure you're aware of it. Now simplifying this, finally we get expression for v as well. V is equal to v0 into e raised to minus of kt divided by m. That's the equation for the velocity of the body at any instant t. So it is going to be v0 e raised to minus of kt by m. I think it is option 2. Let's continue our discussion on second law, but this time in the context of connected bodies. You will see a number of questions based on connected bodies. Bodies connected with the light strings and some external force acting on the system. The bodies moving together as a composite system and all. Now in all these cases,
a beginner may find it difficult to deal with something called tension. കണക്റ്റഡ് ബോഡീസ് തമ്മിൽ സ്ട്രിങ്ങുകൾ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഒരു ബിഗിനർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് സം ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ടെൻഷൻ ഇസ് ആക്ടിങ് ഓൺ സ്ട്രിങ്സ്. അത് ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നല്ലതാണ്. സോ ലെറ്റ് us take a few minutes to deal with tension only first of all. I consider some example where some body is hanging on a string. You can believe that some heavy block is hanging on a light string. Now, if you examine the forces acting on the body, you will see that the major force acting on the body will be the weight of the body, which can be written as mg. That mg is acting on the body. But even though mg is acting on the body manages to stay in equilibrium because something is supporting it. And which is that force that supports the body? It is simply tension. The string is actually stretched, so the stretched string will develop some tension. It is that tension that actually pulls the body up. ഈ ടെൻഷനാണ് ആക്ച്വലി ആ ബോഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് യുവർ അറ്റൻഷൻ ടു വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്ട്രിങ്. ആ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാവും. അതറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. സോ ഹിയർ ഈസ് ക്ലോസർ ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഒരു ബോഡി ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റിനെ കൊണ്ട് സ്ട്രിങ് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ചഡ് ആവും. ആൻഡ് വെൻ എ സ്ട്രിങ് is stretched, certainly the molecules inside also will get stretched. The distance between molecules inside the material, it is likely to slightly increase. അതാണ് ബേസിക്കലി സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് ബോഡി. സോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ സർക്കിൾസ് യു ക്യാൻ അസ്യൂം ആസ് മോളിക്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ആ മോളിക്യൂൾസ് ആക്ച്വലി ശരിക്ക് വെയിറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ വെയിറ്റും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ് സ്ട്രെച്ചഡായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ മോളിക്യൂൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഇൻക്രീസ് ആവുക ചെയ്യും. So whenever the distance between molecules increase, there will be a force of attraction developed between these separated molecules or particles, I can say. അങ്ങനെ മോളിക്യൂൾ തമ്മിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ മോളിക്യൂൾ ആക്ച്വലി ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ എല്ലാ സെപ്പറേറ്റഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഫോഴ്സാണ് ബേസിക്കലി ടെൻഷൻ. സോ ടെൻഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹെവി ബോഡി, ഐ ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ. ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ദ ബോഡി ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാങ്ങിങ് ഓൺ എ സ്ട്രിങ്. ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് കാരണം അതിനകത്തുള്ള ആ മോളിക്യൂൾസ്, സി ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് മേഡ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഷോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ടു മോളിക്യൂൾസ്. ഈ മോളിക്യൂളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടി, അതുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പാർട്ട്, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടെൻഷൻ ടി. ഇതേപോലെ ഈ മോളിക്യൂളിനിടയ്ക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്ന ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോഴ്സാണ് ആക്ച്വലി ടെൻഷൻ. So whenever a string is stretched, there will be tension developed in string. That tension is nothing but a force also. Now, ഈ ടെൻഷൻ ആക്ച്വലി സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എല്ലായിടത്തും മാർക്ക് ചെയ്യാതെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യാറ് പതിവ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പോർഷൻ. ആക്ച്വലി ഇവിടെയാണ് ഈ ടെൻഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ശരിക്കും സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക. Now, how to mark it? ആ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ ഇസ് മൈ ഹെൽപ്പ്. ഈ സ്ട്രിങ് ഈ ബോഡി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത്. ഞാൻ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് വെറുതെയാണ്. ദർ ഇസ് നോ ഗ്യാപ്പ്. ആക്ച്വലി ദേ ആർ കണക്റ്റഡ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ, ഐ ആം ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹിയർ, ദാറ്റ് മോളിക്യൂൾ. ആ മോളിക്യൂളും അതുപോലെ ബോഡിയിലുള്ള മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ ഇതേപോലെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് ദേ ആർ ഓൾസോ ഇൻ അട്രാക്ഷൻ. ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സാണ് അവിടുത്തെ ടെൻഷൻ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു ബോഡിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വലി ഈ ഫോഴ്സാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് വി ആർ മാർക്കിംഗ്. നൗ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ആക്ച്വലി ടെൻഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടെൻഷൻ. അത് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉടനീളമുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻഷൻ, ബോഡിയെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോഡിയിലും സ്ട്രിങ്ങിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിലാണ് ടെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫിഗറിലേക്ക്, ലെറ്റ് മീ കം ടു ദിസ് ഫിഗർ നൗ. ഇതിൽ ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ടെൻഷൻ മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമെമ്പർ ഐ എം മാർക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി. സ്ട്രിങ്ങിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും ആ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയിൽ മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഐഡിയ ഇൻ കണക്റ്റഡ് ബോഡീസ്. ഹിയർ ഇസ് എ ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഹാങ്ങിങ് ഓൺ എ സ്ട്രിങ് ഫ്രീലി.
without any movement, I'm saying. This is a stationary body. Certainly the string will be stretched. Now to find what is a force, tension developed in the string, simple idea of equilibrium of forces is enough. In this case, I can say that the mg is the weight of the body acting downwards. Now that weight of the body is being balanced by something called tension T. In this case, since the body is in equilibrium, the T has to completely balance mg, other than a T equal to mg. So whenever a body is freely hanging on a string, the tension developed is T equal to mg, as long as it is one single body. അപ്പോൾ ഒരു body freely hang ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു string hang ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ tension is given by mg. Now let's see what happens when a string is accelerating a body upwards. Here is a case where a mass m is accelerating upwards with the help of a string, because the string is actually pulling the body upwards. Our case, the tension T is larger than the weight of the body. In fact, this body is also experiencing an mg downwards, but the tension must be larger than mg because it has to accelerate the body against this weight. So in this case, T is expected to be larger than mg. Now to find what is that T, you can apply law of second law here, because the acceleration is force by mass. So the net force acting on the body is T minus mg, because T is upwards, mg is downwards. That is why it is T minus mg divided by m is equal to A. That is nothing but second law. Now simplifying this equation, it gives you some simple form. It is going to be T equal to m into g plus A. So whenever a string takes a body upwards or lifts a body upwards and give it an acceleration A, then in that case, the tension T is m into g plus A. Now, let's see what happens when the body is coming down. There is a string attached on the body, but still the body manages to come down. Or in simple words, the string is lowering the body, or the string is allowing the body to go down. In this case, mass m is accelerating downward. Remember, again that mg, the force, is acting on the body. Now the tension T is again trying to help the body up, but mg is bigger than T here. That's why the body is going down. In this case, second law can be written as net force by mass is equal to acceleration. Mg minus T by m is equal to A. That tells you that the tension T in this case is m into g minus A. When you solve the above expression, you will get m into g minus A. My friends, let us conclude all the three equations in one figure. Let's put it this way. The bottom line is this. If a body m is simply hanging on a string, remember T, the tension developed in the string, is mg. If the body is accelerating upwards, as you see in the second part of the figure, the tension T is larger than mg, and in that case, the tension T is m into g plus A. Now, if the body is going down, even though a string is attached on it, in that case, tension T is m into g minus A. This is the way we understand tension. Okay, now the same set of equation, my friends, is applicable whenever a person or something, let us say a person is climbing on a string. When a person is climbing on a string, certainly the string, the tension developed in the string, is supporting the person. It is that tension which helps the person to climb up or climb down, or to remain stationary. In this case also, the set of equations find its own applications. Let me tell you the first case where a person of mass m is standing. He is remaining stationary on a string. He doesn't climb up or down. Now he is just managing to stay in equilibrium. ആ കേസിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ അയാളുടെ വെയിറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ടെൻഷനാണ്. ആ ടെൻഷൻ T, it is just like a body freely hanging on a string. So the mechanics is simple. Analytic T equal to mg. Now in the second figure, the person is climbing up. He is trying to ascend on the string. Let's say the acceleration with which he is ascending is A. In that case, again it is a tension in the string that is lifting him up. In that case, remember, T will be equal to m into g plus A. Yes, in the third case, what you see is a person trying to descend. He's climbing down the string. അയാൾ കയറി പിടിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആ കേസിലും ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിലുണ്ട്. That T will be equal to T equal to m into g minus A also. So the same set of equation that you saw in the previous slide, is applicable whenever a person is climbing up or climbing down a string.
So T equal to mg, m into g plus a, m into g minus a. These are the three equations we are going to use. Here comes question number 4, where you can apply whatever you will learn now. A body is accelerated upwards by a cord whose braking strength is 4 times the weight. The maximum acceleration with which the sphere can move without breaking the cord is. A figure is not attached, but I have one figure for you to develop a better understanding of what's happening. Here is the body with mass m as per the question, and this body is given some acceleration a, and the acceleration is given by the string actually. So somebody is pulling the string, ultimately the string is pulling the body. They ask you, what is the maximum acceleration that can be given to the body so that the string doesn't break? So there can be tension T, you know, and whenever a body is being lifted up by a string, you know that T developed is nothing but m into g plus a. But here, there is a limit to which this tension can rise in the string, because the breaking strength of the string is given to be 4 times the weight of the body. 4 times the weight means actually it is 4 mg. 4 times weight is 4 mg. So if the tension in the string exceeds 4 mg, certainly the string will break. So it means that the tension T must be always less than or equal to 4 mg. ഒരു കാരണവശാലും ഇതിലെ ടെൻഷൻ 4 mg ലാർജർ ആകരുത് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റനിലെ ഡിമാൻഡ്. കാരണം ടെൻഷൻ 4 mg ലാർജർ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് പൊട്ടി പോകും. So you must be sure that the tension developed in the string is always less than 4 mg. So T is less than 4 mg. Now what is this T? You see the T developed in a string is m into g plus a. So m into g plus a, let me rewrite this as m into g plus a must be less than or equal to 4 mg. That's the way I can put it. Now in this case, you know, m is cancelled. So I can cancel this m, giving you g plus a less than or equal to some 4g. Simplifying this, you'll get a less than or equal to 4g minus g, which is equal to 3g. So 4g minus g, that is 3g. A must be less than or equal to 3g. Or I can say the maximum acceleration with which you can lift the body is 3g. The answer is 3g. Yes, which is that? It is option 3. The next question is also almost a similar one. A monkey is descending from a branch of tree with constant acceleration. If the braking strength is 75% of weight of the monkey, the minimum acceleration with which the monkey can slide without breaking the branch is. So this is about a person or a monkey sliding down a string. As I mentioned earlier, in that case also tension can develop. Now, in this particular question, it is said that the braking strength of the string is only 3/4 times the weight of the person, because they say that it is 75%. You know, 75% is equivalent to actually 3/4 times. So let's make it simple. The tension in the string should not exceed 3/4 times the weight of the person or monkey. So my first step is simply this. T in this question must be always less than or equal to 3/4 mg, which is exactly the demand of this question. Now, as the person is climbing down, you know, it is said that the person is climbing down at a given acceleration. In that case, there is a tension T developed. It is that same T we are talking about. Our tension T 3/4 mg less avananana. And you know, when a person or a monkey is climbing down a string, the tension developed as m into g minus a. That m into g minus a must be less than or equal to 3/4 times mg. That is the question. Now let's find what is a here, because m is cancelled here, making this g minus a less than or equal to 3/4 times g. Rearranging, I have g minus 3/4g. That is less than or equal to a. G minus 3/4g is nothing but g/4 less than or equal to a. Finally, it is a larger than or equal to g/4. The acceleration of the person or monkey must be larger than or at least equal to g/4, which means that the minimum acceleration a must have is a is equal to g/4. A minimum is g/4. So g/4 is your option. Which is that? Yes, let's go with option 3.
Moving on to the next question, which is also based on connected body. The question has three bodies connected with each other with a string. Let's read it. The three blocks are connected as shown in the figure. The tension T in the string connecting 2 kg and 3 kg blocks is. So they ask you what's the tension developed in the string connecting 3 kg and 2 kg. Now this is a composite system. The convenience of this system is that if you pull one body, all the other bodies will chase the remaining body. So certainly system will have a common acceleration, which makes it more convenient. If you apply a force of 30 Newton here, then the mass is said to be 1 kg here, it is 2 kg here, and 3 kg here. They will all start moving together because it's a composite system. The string is unstretchable or inextensible. In that way, system is supposed to move with the same acceleration. They all will move with a common acceleration A. Everything will be having the same magnitude of acceleration. Now to find that acceleration, you can simply use Newton's second law. The second law states that acceleration of system is A equal to F by m. In this case, as all the bodies are moving together, all the bodies together can be taken as a composite body. In that way, the driving force applied on the system is some 30 Newton. So that's 30 divided by the total moving mass, which is 3 plus 2 plus 1. Because system behaves as a single body here. Because every part of system is moving at same acceleration. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ ബോഡി പോലെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. 30 divided by 6, which is equal to 5 meter per second squared. That is the acceleration of the system. Every body is moving at 5 meter per second squared. That's a fact. Now they ask you what's the tension developed in this string. Let me take that body now. This body is having an acceleration of A is equal to 5 meter per second squared. That is what we discovered now. Now that is because there is a tension T acting here. They ask you what is this tension. So we find this tension by studying that particular body. Look at this body. Just consider this body. If you consider this body alone, let's say this body is only considered, that reveals that tension T is the force that pulls it. So since T is the force that pulls it, you can simply say T is equal to 3 into the acceleration 5. Because F is equal to ma, which gives you 15 Newton as the force acting on the body. And it is nothing but the tension developed in the string also. So 15 Newton is our answer. We conclude that the tension developed in string is 15 Newton. Okay, let me take you to the next question, question number 7. A block of mass 2m is resting on a smooth horizontal surface. Smooth is mentioned because you don't have to worry about friction and all. One end of a rope is having a mass m and is fixed to the block, which is pulled in a horizontal direction by applying a force at the other end. The tension in the middle of the rope is. Here, it's a system with a thick rope whose mass cannot be neglected. So let me try to explain what the question is. The question has a mass 2m, which is connected to a rope of mass m, and one end of the rope, is given a force of capital F. Now, if capital F is given, certainly the system will altogether accelerate. It will be moving at a rate of A. And they ask you, what's the tension at midpoint of the string? So it's the tension here that is to be determined. But before we come to tension, let us find what is acceleration. Because once you get acceleration, you can make a closer study at every point in the system. So the main thing we require, the key to the answer is actually acceleration. System will move together as a composite system. In that way, the total driving force is capital F and the total moving mass in this case is 2m plus m, because the rope and the body together are moving as a composite body. In that way, I get the acceleration of system as 3m. Remember, every point, every part of the system is moving at the same acceleration, F by 3m. Now they ask you, what is the tension at the midpoint of the string? Now, what is the tension at midpoint? To understand that, I again take you back to that microscopic view of what is happening inside it. When you apply a force of capital F here, there will be tension developed in between every molecule, because every molecule is slightly stretched apart, so that there are internal forces developed, there is a tension developed at various points. Now, if the mass of the string is considerable, remember,
the tension at every point, all points may not be the same, because tension depends on the position of the point also. It is not necessary that the tension between these two particles is equal to the tension between these two particles, or the molecular forces may vary according to position. They ask you what's the tension exactly at midpoint, probably here, this point. So to find what is tension at this point, what we do is let us divide the system at this level. ഇവിടുത്തെ ടെൻഷനാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ let us divide the system there. And when you divide the system there, let me show what happens. Almost it looks like this. ഈ കാണുന്ന total mass, ഇതിന് 2m mass. ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ total mass, remember ഇതിന്റെ total mass ആണ് actually m എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. But when I divide it exactly at midpoint, you know, the m by 2 will appear here and this will be another m by 2. So these are the masses of the two pieces. Because I'm supposed to find what's the tension at midpoint. ഇവിടുത്തെ t ആണ് കാണേണ്ടത്. അതിൽ ഈ പാർട്ടിന്റെ mass, see ഇതിന്റെ mass, that is going to be m by 2. Now to find what is tension at this place, let us take that part directly. അതിന് ഞാൻ ഈ പാർട്ടിന്റെ mass, I'm just taking this body, this part. ആ m by 2 mass ഉള്ള പാർട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് F അപ്ലൈ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുന്നിലേക്ക്, എല്ലാ പാർട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിന് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്. Early we found that the acceleration of that part is F by 3m, because F is the force applied on the system. F by 3m ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആക്സിലറേഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. Now when F is applied forward, certainly there will be tension developed between every molecule inside, and they ask you what is this T. Now to find what is that T, let us consider this part. ഇതിനെ പുറത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, mass acceleration, we'll try to write. Acceleration again is given by force by mass. So in that way, I'm writing that acceleration A as F minus T, that's divided by mass is m by 2. Or I can say F minus T in this case is equal to m by 2 times A. Using that, this is okay. Remember m by 2A, where A is F by 3m, so that 3m is also given. M and m cancels to give you some F by 6. This tells me that F minus T is equal to some F divided by 6. Okay, this tells us what T is. T is equal to F minus F by 6. Then F minus F by 6 is of course 5F divided by 6. So the tension developed at this place is in fact 5F divided by 6. That's the tension at the midpoint of the string. So we go with 5F by 6, which is yes, option 4. Now question number 8 is also almost a similar one, but I must say there are more complications involved because it involves gravity also. The rope is actually heavy, there is a block attached, and there is gravity also. So it involves more math, I must say. A block of mass 3m is pulled by a rope of mass m in gravity-free space as shown. Force exerted by the rope on the block is. So this is the question that we left last time. Here is the solution. Remember, there is a word clearly mentioned here that there is no gravity. അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സം ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രീ സ്പേസ്. ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ സ്ട്രിങ് ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ബോഡി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മാസ്. ആ സ്ട്രിങ് ലൈറ്റ് അല്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസം കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. Altogether, the question looks like this. This body has actually been connected to a string of mass m and the block of mass 3m also. Now, the system is being pulled upwards with a force of some capital F, as they say. Anangil, they ask you, what is exactly the tension at this point? ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ, ആ റോപ്പ് ആ പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ എന്താണ് ടെൻഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്രാവിറ്റി, അതായത് താഴേക്ക് എം ജി പോലത്തെ ഫോഴ്സുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നർത്ഥം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രീ സ്പേസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി ആക്സിലറേഷൻ. ഈ റോപ്പിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടത്തെയും ഒരു ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സോ കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. സോ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം മുകളിലേക്ക് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത്. ലെറ്റ് us find out that acceleration first. The force applied is actually capital F, and the total mass, remember, is 3m and m. Because ഈ പറഞ്ഞ റോപ്പും ബ്ലോക്കും കൂടി ചേർന്ന ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം പോലെയാണ്. സോ ദേ വിൽ മൂവ് ടുഗെദർ അപ്വേർഡ്. ആണെങ്കിൽ ആ കേസിലെ കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ്.
And that mass here is m plus 3m. M is the mass of the rope and 3m is the mass of the block. So the total mass is 4m here. So this is the common acceleration of the system, and the system is moving upward also. Now let us find what is the tension at this point. I told you last time that if you want to find tension at any point, better you divide the system at that point. ഏത് പോയിന്റിലെ ടെൻഷനാണോ കാണേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഡു ഹിയർ. സോ ലെറ്റ് മീ ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം. ഞാൻ ആ റോപ്പും അതുപോലെ ബ്ലോക്കും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ദാറ്റ് ദ ബ്ലോക്ക് ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ്. നൗ ദേ ആസ്ക് യു വാട്ട്സ് ദ ടെൻഷൻ ആക്ടിങ് ഹിയർ. ഇവിടുത്തെ ടി ആണ് കാണേണ്ടത്. നൗ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിനെ മാത്രം സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ വി നോ ദാറ്റ് ദ ബ്ലോക്ക് ഇസ് മൂവിങ് അപ്വേർഡ് വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ടു ബി സം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ 4m ആസ് വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഏർലിയർ. പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി പോലത്തെ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാനില്ല. ആകെ അവർ ചോദിച്ചത് ഈ കേസിൽ എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ടെൻഷൻ ടി എന്നാണ്. ഈ പോയിന്റിലെ ടെൻഷൻ, അതായത് അവിടുത്തെ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആണത്, ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ടി ഈസ് ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. Now, you know, this mass of this block is given to be, then the matram mass എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is 3m also. Now, let's apply Newton's second law, F equal to ma or A equal to F by m. I would say acceleration A is equal to T by 3m. That's the only force acting on the body, remember. Therefore, T is equal to 3m into A. Now, the value of A is already been determined as A is equal to F divided by 4m. So, finally, this m cancel out to give you something like 3f divided by 4. So that is the tension acting at the point where the rope is connected with the block. So the answer is 3f by 4. Your option is 2. Let's continue our discussion with connected bodies, but this time, you know, gravity also comes to play. സാധാരണ കണക്റ്റഡ് ബോഡീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുള്ള ഒരു 3 സിസ്റ്റംസ് ഏതാണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ബോഡികൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത സ്ട്രിങ്ങിൽ എന്താണ് ടെൻഷൻ, വാട്ട് ഇസ് എ കോമൺ ആക്സലേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസി ടു ഡീൽ വിത്ത് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ദാറ്റ്സ് അവർ എയിം നൗ. പലതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇക്വേഷൻസ് വരാനേ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തായാലും സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാറുള്ള ഒരു കോമൺ സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ആൻഡ് പോസിബിളി there can be 2 bodies connected with each other with one string. And the system may be automatically moving with the help of gravity. ഗ്രാവിറ്റിയും കൂടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചതെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മളായിട്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ഗ്രാവിറ്റി വിൽ പുൾ ഇറ്റ്. Now let's say in this case for convenience that the first body I have used here in the system is having a mass of m1. അതിനേക്കാൾ മാസ്സുള്ള മറ്റൊരു മാസ് അപ്പുറത്ത് m2 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. So in the whole discussion we are assuming that the mass m2 is greater than m1. That is our assumption here. Now, since m1 and m2 are different because of difference in weight on the 2 parts of the system will move. Now, in this case, we are assuming that m2 is having a larger value than m1. So, m2g on the right side of the system will be certainly larger than m1g, the weight of the body on the left part. ആണെങ്കിൽ m2g m1നേക്കാൾ larger ആണെങ്കിൽ you know that m2 will go down and m1 will go up. And they will have a common acceleration also. രണ്ട് ബോഡിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ഒറ്റ സ്ട്രിങ് കൊണ്ടാണ്. റിമെമ്പർ, ഇവിടെ മുതൽക്ക് ഇതുവരെ ഒറ്റ സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു കോമൺ ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ടാവാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. m2 and m1 will be having the same acceleration. m2 will be moving down and m1 will be moving up. ഇതാണ് കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ. Let us see how to calculate that. m2 താഴേക്കും m1 മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ finding the common acceleration is very easy. Because Newton's second law states that F is equal to m into A. Therefore, A equal to F by m. In that case, here the common acceleration is given by net force by mass. Remember, in this system, the net forces, net driving forces, the difference between the weights of these 2 bodies. ഈ 2 ബോഡികൾ തമ്മിലുള്ള വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ്. So m2g minus m1g will function as the net driving force on the system. That divided by total moving mass, m1 plus m2, that is actually the equation for acceleration. Now, if you want to make it more comfortable to use, you can say it is ultimately m2 minus m1 into g divided by m1 plus m2. That's the way we calculate acceleration of a 2-body system like this.
ഇതേപോലെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു question on tension. They may ask you what is tension developed in the string. String and appropriate ഒരേ tension ആണ്. As long as the string is massless, the tension in the string is same everywhere. ആണെന്നൊക്കെ ഇവിടുത്തെ tension ഒരേ വാല്യൂ ആണ്. Now to find tension, there are equations, certainly നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത സ്ട്രിങ്ങിൽ ടെൻഷൻ എങ്ങനെ കാണാമെന്നതിന് പല ഈക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ ഞാനൊരു ഈക്വേഷൻ തന്നിരുന്നു. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോഡിയുടെ ഈ പാർട്ട്, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ പാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ പാർട്ട്, ഇതിൽ ഏതെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ കാണാം. Now if you are studying this part, see tension T is given by m into g plus a because that left part is moving up. ആണെങ്കിൽ tension T was given to be m into g plus a in such cases. Now ഇവിടുത്തെ m എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടുത്തെ m1 ആണ്. So this m is nothing but m1. So let me say it is m1 into g plus a. Now you can put actually the value for this acceleration. ഈ പറഞ്ഞ എയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടെൻഷൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. But ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം കളയുന്നില്ല. I am directly coming to the final step. Remember, this equation finally settles with this 2m1 m2g divided by m1 plus m2. That is the equation for tension in the string. So I am suggesting you to remember these two expressions. ഈ ആക്സലറേഷൻ്റെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ടെൻഷൻ experienced by the string, in the case of a two-body system, it is given by 2m1 m2g by m1 plus m2. So our രണ്ട് equations ഓർമ്മയിൽ വെച്ചാൽ that will be useful to you. Let me take you to another common system we see in questions, and that's going to be a two-body system connected like this. സാധാരണ രണ്ട് ബോഡികളിൽ ഒന്ന് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ, റിമെമ്പർ ദ സർഫസ് വി കൺസിഡർ ഹിയർ, ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി എ സ്മൂത്ത് സർഫസ്. അത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഈക്വേഷൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ. Now here you remember, let's again consider this m2 to be hanging vertically here and the body that is placed on the horizontal surface is m1. ഈ കേസിൽ m2g എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് താഴേക്ക് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് m1g എന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ താഴേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പറഞ്ഞ m1gക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു റോളും ഇല്ല. Because m1g is acting downward, but system, or at least m1 is moving horizontally in this way. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോഴ്സിന് ഇവിടേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു റോളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ബോഡി m1 മാസുള്ള ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക വേണ്ട. So the only driving force here is m2g. As I did earlier, the acceleration a is given by m2g m2g is only driving force divided by m1 plus m2. That's the equation for acceleration of this kind of a system. അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചാൽ നല്ലത്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ബോഡി ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് ദിസ് ഈക്വേഷൻ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ ടു യു. Now slightly difficult situation can be this. One body of course is free to move vertically, but the other part of the system is moving on an inclined smooth surface. Here also I am assuming that this surface is smooth. Smooth ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഈക്വേഷൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവും. ഏതായാലും ഇവിടെയും I am supposing that this is some m2 and this one is some m1. ഇവിടെ m2 എന്നതിൻ്റെ വെയിറ്റ് m2g താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Let us suppose that the angle of inclination of the surface is some theta. ആണെങ്കിൽ m1 മാസിൻ്റെ വെയിറ്റ് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ശരിക്കും ഇവിടേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക m1g. പക്ഷേ ഈ സിസ്റ്റം ഇവിടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക്, ഇവിടേക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ കേസിൽ m1g താഴേക്കാണെങ്കിൽ ആ m1gയുടെ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് ഇവിടേക്കൊരു കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ കോമ്പണൻ്റ് മാത്രമാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോഷനെ ആക്ച്വലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ m1gക്ക് എത്ര കോമ്പണൻ്റ് ഇവിടേക്കുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ദാറ്റ് വേ. If this is actually the weight m1g, then remember m1g has a component in this way which is only important here. അത് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ തീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് of course you can think about certain geometry here. ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ this angle is also theta. So m1g has a component of m1g into sin theta as per vector rules. So these two forces are at play now. ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ്, m2g and m1g sin theta. അതിൽ m2g ആണ് m1g sin theta ലാർജർ എങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയും, അതല്ല m1g sin theta m2g sin theta ലാർജർ ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇവിടേക്കും മൂവ് ചെയ്യും.
അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റനിൽ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം ഏതാണ് ലാർജർ സ്മോളർ എന്ന്. അതിനനുസരിച്ച് വേണം ആക്സലേഷൻസ് ആൻഡ് ഈക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ. Now here I am assuming that this m2g, this one is larger and this is smaller. ആണെങ്കിൽ the expression for acceleration comes here. It is equal to m2g minus m1g into sine theta divided by m1 plus m2, because total mass moving here is m1 plus m2. This is the way we calculate the acceleration. Now remember, ഇത്തരം കേസിൽ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ആ സിസ്റ്റം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ്. രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ഫോഴ്സുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ then using the idea of driving force by moving mass, you can easily find acceleration. That is how we will be dealing with the systems like this. Okay, we will have a few examples, few questions based on these connected system. Let's see how to deal with that. Here is a question based on that. Two masses m1 5 kg, m2 is equal to 4.8 kg. They are tied to a string and they are hanging over a light frictionless pulley. What is the acceleration of the masses when the system is let free? So this is a two-body system that we considered earlier. M1 and M2 are given to be 5 kg and 4.8 kg. As per the question, this is 4.8 kg, which is a lighter body when compared to 5 kg. So obviously 5 kg will be moving down while 4.8 kg will be ascending in this case. Now, since they ask you what is acceleration, acceleration is given by, for a two-body system, I remind you the equation once again, it is m2 minus m1 into g divided by m1 plus m2. That's a direct way of finding the acceleration of the system. And in this case, m2 is given to be 5 kg, supposing that m2 is larger here. Remember, in my case, 5 kg is larger than 4.8 kg. So I'll consider that as m2 and m1 here, okay? So this is 5 kg minus 4.8 kg. In my expression, remember, m1 stands for smaller mass and m2 stands for the larger mass in the expression I gave you. Okay, that into g is given to be 9.8 divided by 5 plus 4.8, because it is m1 plus m2. So this is equal to 5 minus 4.8 is okay, 0.2. And 5 plus 4.8, you know, that also will give you 9.8. That 9.8 will cancel out, giving you this 0.2 meter per second squared as the acceleration. So as long as you have the direct equation for acceleration with you, questions connected with two body systems and all will become very easy. Dear friends, you know that this chapter is mainly about three laws proposed by Isaac Newton. Here comes the third law, which can be considered as the easiest law, at least when it comes to statement. It is very easy to state this law, but you must make sure that you develop a full understanding of this law. Otherwise, a wrong understanding of this law can lead us to many misconclusions. So you must always make sure that you know the law in its full perfection. For every action, there is equal and opposite reaction. That's the way the law is stated. But what does it exactly mean? You must understand it very clearly. I have given some example here to show how third law appears. I have taken two objects with two colors. You can call one object as a blue object and the other is a red object. Maybe it's a piece of chalk that is the blue object, and it is a box that is a red object also. Okay. Anyway, I'll assume that I'm applying a force using chalk on the box. We'll assume that the force applied on the box is 10 Newton. It's just an example only. So using this blue chalk, you know, I have applied a 10 Newton on the red box. Then Newton's third law states that you must expect a 10 Newton, the same 10 Newton on the chalk also. Simply, this is Newton's third law. You apply a force on one body, you must expect a reaction on the other body. These two forces are always equal. If it is 10, the other is also 10. They are equal and opposite, and moreover that, remember, they are acting on two different bodies. Remember, you applied 10 Newton on the box, but the reaction is actually on the chalk. So action and reaction will never appear on the same body. Consequently, these two forces will never cancel each other also, because action is acting on one body and reaction is on the other body. So there is no chance that they will cancel each other. ഒരേ ബോഡിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് വന്നാലേ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ക്യാൻസൽ ആവും. Remember,
So, ഈ പറഞ്ഞ ബോക്സിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു 10 Newton ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ yes, of course, they will cancel each other. But remember, here action is on box and reaction is on the chalk. So, they will never cancel each other at all. Now, whenever bodies are in contact, this law finds its own applications. I'll take another example where a ball is actually thrown against a wall. You can assume that there's a ball that is going to hit a wall. In that case also, you can expect action on the wall, then reaction is expected on the ball also. As long as they are interacting with each other, there will be a force between them. If you say that this is some 7 Newton, then the same 7 Newton is expected on the ball also. They are always equal. Whether the bodies are identical or not, whether their masses are equal or not, action and reaction will be always equal. That is the law. Okay, now let's come to certain cases where these laws can be applied. Here is a case where a box, again a red box, is resting on some blue surface. You can take the blue thing I have shown here as some surface. If you assume that m is the mass of this box, certainly this box has a weight of its own, that is mg. If that is mg, then the body is being supported by one force called reaction acting on it. Because the body is in contact with the floor, there will be an action-reaction pair. If this is R, I can say this is also equal to R. Now, as the body is at rest, you assume that this body is not moving at all. In other words, 0 meter per second squared is the acceleration of the body. The body is at rest. If it is at rest, look at the body, these two forces have to be equal. In this case, I can say the reaction acting on this body R is numerically equal to mg. So whenever a body is freely sitting on a surface, the reaction experienced by the body is R equal to mg. Now, sometimes, the body may be lifted, body may be continuously lifted up by some surface, like a platform is lifting a body upwards. So, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു ബോഡി വെച്ച് മുകളിലേക്ക് ബോഡി ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ കൈയായാലും പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയാലും ശരി, ഈ ബോഡിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർഫസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. If you assume that mg is the weight of this body, again I can say there is an action-reaction pair here as long as they are in contact. Now, since this body is moving upwards at a rate a, certainly the R I have shown here in the figure must be greater than mg. Then only the body will accelerate. In this case, you can apply Newton's second law to relate acceleration with the forces. Acceleration is force by mass. So this tells us that A is equal to R minus mg divided by m. And this leads us to another simple equation. R is equal to m into g plus a. So whenever a platform is lifting a body upwards, in that case, R is said to be m into g plus a. Let us take an opposite case, where a body is resting on a platform and the platform is lowering the body. Maybe the body is being lowered by the platform. In that case also, let's assume that acceleration is a. In that case, mg is still acting on the body while the surface is exerting a reaction on the surface, because that's a contact force. Action and reaction are always equal. Now, as the body is going down here, this R has to be less than mg, or mg has to be larger than R. Applying second law again, you'll see that acceleration is force by mass, but remember, mg is this time greater than R, so mg minus R by m is the equation for acceleration here. Simplifying this, you'll get R as m into g minus a also. So there are three equations you must remember, at least in this context. When the body is resting on a surface, in that case, the reaction R is given by just mg. And if body is being lifted upwards by some platform, in that case, the reaction R will be equal to m into g plus a. And if the body is being lowered by a surface, then the reaction forces are equal to m into g minus a. So please remember, the equations are actually chosen according to the state of the body. If you feel that the body is in the state of rest, then R is equal to mg. So always see what's the state of the body before you conclude what reaction. Let's consider one question based on third law. In this question, you are finding the contact force between the blocks. You can see that some 3 kg and 2 kg are kept in contact, and some external force of 60 Newton is applied on the system, and we are expecting the system to move. It is also mentioned that the surface here is absolutely smooth. So you don't have to worry about complicated forces like friction and all.
It's only contact forces here at play. Okay, it is said that the bodies are having masses like 3 kg and 2 kg. And the 60 Newton is applied on 2 kg. As a result, we expect the system to accelerate in this way. We are expecting an acceleration, a common acceleration for both bodies towards left here. They will move together because they are in permanent contact, so they can only move together with the same acceleration. Let us find first of all what is that common acceleration. Because ഈ രണ്ട് ബോഡികൾ ഒരുമിച്ച് തൊട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേർക്ക് ഒരുമിച്ചേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു ആക്സിലറേഷനിലും മറ്റൊരു ബോഡിക്ക് മറ്റൊരു ആക്സിലറേഷനിലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് they are supposed to move together. Now to find what is the common acceleration, let's again use second law. Net driving force by total moving mass is acceleration. In that way, the net driving force here is 60 Newton. And the total moving mass here is 3 plus 2, which is going to be 60 by 5. And yes, it gives you 12 meter per second squared. That is a common acceleration. This means that this body as well as this body, they'll move together with the same common acceleration, 12 meter per second squared. If this is 12, I can say this also 12 meter per second squared. So this is the way system is accelerating. ഇനി അവർ ചോദിച്ചത് ഈ രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിലുള്ള കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് എത്രയെന്നാണ്. So you're expecting a contact force here because you see there is a surface of contact here. So one body is exerting a force of action on the other body. Yes, like this. If this is action, you can expect a reaction on the other body also. So there is a mutual force between them. Action-reaction pair. അതിനാണ് contact force എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും സെയിം തന്നെയാണ്. If we assume that this is a sum F, the same F is expected here also. എത്രയാണ് ആ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് question. So let me put the action and reaction together. This appears as a pair. Reaction and action and പേര് കൊണ്ട് R എന്ന് വിളിക്കാം. Now they ask you what's the value of R. To find what is R, you can apply second law again. Because bodies are moving under influence of forces. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോഡി മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബോഡി മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി സ്റ്റഡി ചെയ്താലും അതിൽ R ഉണ്ട്. ഏതിനും ആറിന് ഒരേ വാല്യൂ മാത്രമേ കിട്ടൂ ബിക്കോസ് ദിയർ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ. സോ ഐ കൺസിഡർ ദിസ് ബോഡി. ഞാൻ തൽക്കാലം എടുക്കാൻ പോണ ബോഡി ഇതാണ്. ഈ ഒരു ബോഡി മാത്രം നോക്കൂ. അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെയുള്ള ഫോഴ്സസ് ആറാണ്. ആൻഡ് ദ ആക്സലേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി is 12 meter per second square also. So just R is the reason why the body 3 kg is moving. ആ നിലയ്ക്ക് acceleration of 12 meter per second square for this body, I'll say 12, is caused by R acting on 3 kg. So 12 is equal to R by 3. That tells you that R is equal to 36 Newton. So the contact force between the two surfaces, is said to be 36 Newton. And in your question, option 3 is the right one. Let's move on to another section in this chapter which deals with friction. This chapter actually gives a reasonable coverage to friction. And you'll remember that this chapter is mainly about two kinds of friction called static friction and kinetic friction. There are other forms of frictions as well, but this chapter deals with only these two kinds of friction, static and kinetic. Static friction appears whenever one body is tending to move over the other surface. Now, if the body is actually moving on another surface, kinetic friction comes to play also. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി മാത്രമാണ് സർഫസിൽ കാണിക്കുന്നെങ്കിലാണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്നുള്ള വാക്ക്. അതല്ല ബോഡി ശരിക്കും സർഫസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും. I think we must begin with static friction first. The first thing I must introduce you here is something called limiting friction. ഒരു ബോഡി ഒരു സർഫസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തള്ളി നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ ബോഡിയിൽ വരാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു പരമാവധി വാല്യൂ ഉണ്ട്. That is called limiting friction. Limiting friction is supposed to be the maximum value of force you can expect when one body or when one surface is tending to move over the other. Let me show a body placed on a surface like this. ഈ ബോഡിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിനെ വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ആ ബോഡി നീങ്ങുന്നതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഫ്രിക്ഷന് ആകാവുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ അതിൻ്റെ പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. ആൻഡ് വിൽ ബി കോളിംഗ് ഇറ്റ് FS ഓൾസോ. Let me give you a direct equation for limiting friction here. The limiting friction between two surfaces is given by a simple expression mu into R, where mu is called the coefficient of friction and R is a normal reaction. Now, what is this coefficient of friction? This mu, that mu is nothing but
Nothing related to, nothing but it is related to the nature of the surfaces. ഈ രണ്ട് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർഫസുകൾ എത്ര റഫാണ് എത്ര സ്മൂത്ത് ആണ് എന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ആക്ച്വലി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. അതേസമയം നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. വാട്ട് യു സീ ഹിയർ ആസ് ആർ ഇൻ ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ ആർ. Because whenever two surfaces are in contact, there will be an action-reaction pair between them. അതിൽ ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ആർ. എത്രയാണോ ആക്ഷൻ അത്ര തന്നെ റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സർഫസിലെ ഫ്രിക്ഷൻ ആണോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. I think I must give you an example here. Let's assume that this body is having a mass of some 10 kg. 10 kg mass ഉള്ള ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ certainly this 10 kg will have its own weight of 100 Newton acting downwards. Then R also will be equal to, in this case, 100 because the body is resting on the surface in this question, in this example. R and the value 100. Now, how much friction Fs will appear between these two surfaces? That is given by Fs equal to mu into R. Let me calculate it for you. Fs is equal to mu into R. Now, what is the value of mu? They must give us. എത്രയാണ് രണ്ട് സർഫസുകൾക്കിടയിലെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റനിൽ ഒരു തരേണ്ട ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ്. ആ സർഫസ് എത്ര റഫാണ് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ശരിക്കും മ്യൂ. So let me assume that in this case the mu is some 0.4. ഒരു 0.4 ആണ് ഈ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എങ്കിൽ in this case 0.4 into reaction which is given to be 100 here, that is 40 Newton. So the limiting friction in my example is actually 40 Newton. ഈ രണ്ട് സർഫസിനിടയ്ക്ക് വരാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് 40 ന്യൂട്ടൺ. Now remember, this is maximum value. You must remember that this maximum value doesn't appear always because the static friction is actually a self-adjusting force. രണ്ട് സർഫസിനിടയ്ക്ക് വരാവുന്ന, അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ബോഡി തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും ഇരിക്കുക. ഈ രണ്ട് സർഫസിനിടയ്ക്ക് വരാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ Fs ഒരു 40 ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. But you are only applying a force of some 22 Newton on this body. Actually, you are trying to drag the body, but you are not giving sufficient force to drag the body. നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് 22 മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എങ്കിൽ ആ 22 അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഒരിക്കലും 40 ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. എത്രയാണോ ബോഡിയെ ശരിക്കും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ബോഡിയുടെ മോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ഫോഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് വെച്ചാൽ അത്രയും ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഈ രണ്ട് സർഫസിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പം ഡെവലപ്പ് ആവൂ. So this 40 is now wrong. 40 is the maximum limit up to which the friction can appear. But in this case, you can expect only the force of 22 Newton appearing as friction. So remember, static friction is self-adjusting. It has a limiting value called limiting friction, but it is not necessary that the friction between two surfaces is always equal to limiting friction. As it is self-adjusting, you have to examine the experiment very carefully to understand what's the frictional force acting on it. So limiting friction is one thing, and the frictional force acting on the body may be something else. So you must remember that always. Now, one more thing I must remind you with regards to friction. The limiting friction acting between two bodies is never depending on the area of contact. രണ്ട് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സർഫസിനിടയ്ക്ക് ഏരിയ എത്രയുണ്ട്, ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എത്രയുണ്ട് എന്നതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഒരേ ബോഡി തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും വെച്ചായിട്ട് കൂട്ടാം. In the first case, area of contact is larger. Second case, area of contact is lesser. പക്ഷെ ഒരേ ബോഡീസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതെങ്കിൽ when you try to drag these forces, drag these bodies, you can expect the same amount of friction. If it is 7 Newton here, you can expect this also 7 Newton. As long as the surfaces are identical, surface profiles ഒരുപോലെയാണ്. In better words, coefficient of friction സെയിം തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏരിയ അന്വേഷിക്കേണ്ട. ഏരിയ എത്ര തന്നെയായാലും അത് ഫ്രിക്ഷനെ ബാധിക്കാനേ പോകുന്നില്ല. That's one important property of static friction. Now, here is one question based on static friction. Consider a block placed on a horizontal surface as shown. The frictional force acting on the block is. This is a simple question, but you must be a little careful because they are not asking you what is the limiting friction. They just ask you what is the frictional force acting on the body now. Yes, 5 kg is the mass of the body that is placed on the surface. Its mg we know is some 50 Newton, and the body is being pulled with a force of 10 Newton forward. Let us first of all find what is the limiting friction that is possible between the surfaces. We first make an attempt to find what is Fs. Limiting friction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫ്രിക്ഷൻ വരെ റൈസ് ചെയ്യാം എന്നതിന്റെ മാത്രം ആൻസർ ആണ്. Okay, Fs is given by mu into R, and in the question it is given that mu is equal to 1/2.
And the reaction here is nothing but mg because the body is resting on the surface. So R is equal to mg. I mg in the case 50 Newton. That's half into 50 Newton, which is equal to 25 Newton. That is the limiting friction. 25 Newton is limiting friction. My friends, you remember that it's only limiting friction. They ask you what's the frictional force developed. ഇവിടെ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആക്ച്വലി വെറും 10 ന്യൂട്ടനാണ്. ആ 10 ന്യൂട്ടനെ കൊണ്ട് ബോഡി എന്തായാലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് 25 ന്യൂട്ടൺ വരെ ഫോഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സർഫസ് ആണിത്. അപ്പൊ 10 ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത ബോഡി എന്തായാലും നീങ്ങില്ല. ദ ബോഡി ഈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്. അപ്പൊ പിന്നെ 10 ന്യൂട്ടനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദിസ് 25 ന്യൂട്ടൺസ് ലിമിറ്റിംഗ് അതൊന്നും ഇപ്പം ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ 25 ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് എത്രയാണോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇപ്പൊ ആവശ്യം വരിക അത്രയും ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് 25. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് 25 ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ടിങ് നൗ. പകരം ആ ബോഡി ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും വെറും 10 ന്യൂട്ടന്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ വെറും 10 മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബോഡി അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിർത്തും. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് നോട്ട് 25 ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് 10 Newton. So you go with option 1 only because they ask you what's the frictional force acting on the body now. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section given by y equal to x cubed by 6. So the surface looks like a curved surface. Circular alla, parabolicum alla, something like this. Now the coefficient of friction is given to be 0.5. The maximum height up to which the body can, at which the block can be placed without slipping is. So it's a body placed on some curved surface. Probably this is that curved surface. ഈ curved surface ഞാൻ വരച്ചത് കണ്ടിട്ട് അത് സർക്കിൾ ആണെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ്ഡ് ബൈ 6. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള കർവ് ആണ്. പാരബോളിക്കും അല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ് ക്യൂബ്ഡ്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആ ബോഡി റഫാണ്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചാൽ താഴേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ ബോഡിയെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും? സോ ഐ തിങ്ക് ദേ ആസ്കിങ് യു വാട്ട് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് അപ് ടു വിച്ച് യു ക്യാൻ ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ എച്ച് എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. I think let us depend on first of all certain coordinate system because the body is actually placed on a surface whose curvature is given by a mathematical expression. So we consider this as the x-axis and this is the y-axis in the whole discussion. Let's do it very carefully. ഈ ബോഡി തൽക്കാലപ്പം ഒരു ആർബിട്രറി പൊസിഷനിലാണ് എങ്കിൽ ഏത് ഹൈറ്റിലാണ് ബോഡി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു സം ആംഗിൾ ഹിയർ. ഐ എം അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഈസ് മേക്കിംഗ് സർട്ടൺ ആംഗിൾ theta with the vertical or y-axis. ഈ ബോഡി ഇപ്പം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നല്ല, പല ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു മേജർ ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഷോ ദ വെയിറ്റ് ആസ് mg ഹിയർ. അത് ബോഡിയുടെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ആണ്. ആ ബോഡി പക്ഷേ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആണ്. ബിക്കോസ് ബോഡി സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ mgക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തായാലും ഒരു കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടാവും. ആ കോമ്പണന്റ് ആണ് ബോഡിയെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യിക്കുക. അപ്പോൾ ആ കോമ്പണന്റ് ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളിനനുസരിച്ചാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഷോ ദ കോമ്പണന്റ് ഹിയർ. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ആ പറഞ്ഞ ലൈൻ ജോയിനിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിത്ത് ദറ്റ് പോയിന്റ്. സോ ദ ആംഗിൾ തീറ്റ ഹിയർ ഇസ് ഓൾസോ തീറ്റ. സി ഈ ആംഗിളും തീറ്റ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എം ജിയെ രണ്ടാക്കി റിസോൾവ് ചെയ്താൽ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് there will be some mg cos theta acting in this way and yes of course there will be some mg sin theta also acting. ഇവിടേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞ mg യുടെ അടുത്ത കോമ്പണന്റ് അത് mg sin theta ആണ്. So these are the components of the weight of the body. ബോഡി എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാലും ഈ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. Now ഈ mg sin theta ഇതാണ് ബോഡിയെ താഴേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്ന ഫോഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ certainly there will be a frictional force acting backward. ഈ എഫ് ആ എഫിന് ആകാവുന്ന ഒരു പരമാവധി വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വി മസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് എ ഫ്രിക്ഷൻ ടു അപ്പിയർ. സോ ഡയറക്ട്ലി നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ടാൻജൻഷ്യലി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ടിങ്. ആ ഫ്രിക്ഷൻ ആകാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂവിന്റെ ഈക്വേഷൻ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള mu into r, where r is a normal reaction. Now let's see what is the r here. To find out what is r, remember r is nothing but the normal reaction. ഈ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ബോഡിയിൽ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഫോഴ്സ് ആണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ. ആൻഡ് ഈ കേസിൽ ആ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഈക്വിലിബ്രിയം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഈക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി അലോങ് ദിസ് ലൈൻ യു വിൽ സീ ദാറ്റ്
that normal reaction is also numerically equal to mg cos theta, because along this line, the system should have an equilibrium, which means that this R is equal to mg cos theta. So the frictional force acting on the body can rise to a maximum level of mu into R, which is equal to mu into mg into cos theta. This is the maximum friction we can expect. Now let's think about the possibility of the body to slide down. Remember, we are comparing two forces here. Mg sin theta is a force that is trying to drag the body down, while mu mg cos theta is a force that is trying to prevent the sliding of the body. When body slide here, of course, when mg sin theta is greater than mu mg cos theta. Mg sin theta, mu mg cos theta greater angle body താഴേക്ക് slide ചെയ്യും. Body slide ചെയ്യുന്ന demand. അപ്പോൾ ഏതുവരെ ബോഡിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ. Certainly, mg sin theta value mu mg cos theta equal ആവുന്നത് വരെ ബോഡിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. That's a condition up to which the body can be lifted. So let me come to that now. The body will stay in equilibrium until mg sin theta is equal to mu mg cos theta in this figure. Now cancelling mg and mg will give you that tan theta is equal to mu. So at least I can say that the body can be lifted up to a certain angle in such a way that tan theta is equal to mu. At least that's a part of the answer. Tan theta value mu ആകുന്നത് വരെ ഈ ബോഡിയെ കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. But the question is, what is the height up to which you can lift the body? So forget about the forces now. Let us come to the height part now. അതായത് ഏത് ഹൈറ്റ് വരെ ബോഡി ആ പറഞ്ഞ സർഫസിൽ കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. So let me come to that now. Remember, the angle theta was actually this. ഈ പറഞ്ഞ സർഫസിലെ ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ മ്യൂ ആകുന്നത് വരെ ബോഡിയെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ് us see what is tan theta here. So to find what is tan theta, that may depend on some tangent drawn here. Remember, it's a curve whose equation is given to be y is equal to some x cubed divided by 6. ഞാൻ ആ ബോഡി വെച്ച പ്ലേസിലെ ടാൻജന്റ്, ആ ടാൻജന്റ് ആണ് ഈ വരച്ചത്. ആ ടാൻജന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ, and that angle is also theta, obviously, because this angle is theta. So this has also to be, must be equal to theta, because this is 180 minus theta. You know the property of quadrilaterals and all. So one can easily conclude that this angle is theta. Now if that angle is theta, the term tan theta actually represents the slope of the line. ഈ പറഞ്ഞ കർവിന്റെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ള കർവ് ഉണ്ട്. ആ കർവാണ് y equal to x cubed by 6. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടാൻജന്റ് വരച്ച് അതിന്റെ ടാൻ തീറ്റ എടുത്ത് ആക്ച്വലി കിട്ടാൻ പോകുന്ന സ്ലോപ്പാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ടാൻ തീറ്റ പറഞ്ഞ ഈ കർവിന്റെ ആ പോയിന്റിലെ സ്ലോപ്പ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എനി കർവ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് dy ഡിവൈഡഡ് ബൈ dx. So tan theta പറഞ്ഞ ബേസിക്കലി സ്ലോപ്പ് ആണ്, which is equal to dy divided by dx. Now what is dy by dx you will get when you differentiate this expression. Let us soon differentiate it. dy by dx of this curve, y is equal to x cubed by 6 ആണെങ്കിൽ dy divided by dx is going to be x cubed ആണെങ്കിൽ 3x squared is differential divided by 6, which is equal to some x squared divided by 2, simplifying that. Yes, x squared by 2 is the slope of the line. Now this slope, slope is equal to tan theta, which is equal to mu. So this dy by dx is equal to mu is our argument, which means that x squared by 2 is equal to mu, and that mu is given to be 1 by 2, which tells us that x is equal to 1. Now let's come to the question. They ask you what is the height up to which the body can be lifted. Height means this. ഇത് എത്രയാണ് question. ഇതാണ് height ഉദ്ദേശിച്ചത്. And that height is nothing but the y coordinate of this body. ഈ പറഞ്ഞ coordinates ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ distance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയുടെ y coordinate തന്നെയാണ്. So to get what is y when x is equal to 1, y is equal to x cubed divided by 6, and x is equal to 1, so we have 1 cubed by 6, which is equal to finally 1 by 6. So the body can be lifted up to a height of 1 by 6 meter in this case. This was certainly a lengthy one. Let's see what the answer is. It is 1 by 6 meter. Okay, now let's deal with kinetic friction. Kinetic friction comes to play when one surface is really moving over the other surface. രണ്ട് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിംഗ് ഉണ്ട്, റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ. കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറേയൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ പോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. വൺ മേജർ ഡിഫറൻസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് സ്ലൈഡ്. കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് നെവർ എ സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് അല്ല. മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ സർഫസിൽ ഒരേ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഇറ്റ് വിൽ നെവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു എനിത്തിങ്.
Now, how much is that friction we can expect? I'm showing here. This body move ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ കാണിച്ച പോലെ forward ആണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള friction എന്തായാലും backward ആവും. So the friction I have shown here is Fk that is acting backwards. Now that Fk is given by the same expression I will say, which is equal to mu into R. Actually, I must say mu k into R, which is coefficient of kinetic friction. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ mu എന്നത് coefficient of static friction ആണെങ്കിൽ this is going to be coefficient of kinetic friction. പല ക്വസ്റ്റനിലെ വ്യത്യാസം വല്ലാതെ സീരിയസ് ആവാറില്ല. സാധാരണ പല ചോദ്യങ്ങളിലും mu എസിനായാലും mu കെക്കായാലും ഒരേ വാല്യൂ വരാറുണ്ട്. എന്തായാലും ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. Anyway, that coefficient involved here is just written as mu k, which is called coefficient of kinetic friction. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് അല്ല. ഒരിക്കലും എഫ് കെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി എന്ത് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പുറത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതേ എഫ് കെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഡസൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ വെലോസിറ്റി ഓൾസോ. മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ആയാലും ഇനി ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ആയാലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ, kinetic friction is also independent of area of contact. എത്രമാത്രം ഈ രണ്ട് സർഫസിനിടയ്ക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏരിയ എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, let us apply this kinetic friction to prepare some equations that we may help us a lot. Let me come to a case where a body is moving down a surface which is inclined. I consider a body placed on the top of a surface almost here. Let's assume that the body was placed in the state of rest. ആ റെസ്റ്റിൽ വെച്ച ബോഡി അത്യാവശ്യം ചെരിവുള്ള സർഫസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ certainly body will begin to slide down, and when it slides down, you see that the body will speed up. As the body is speeding up, the body is accelerating. ഈ ബോഡി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്നത് പല ക്വസ്റ്റിലും നമുക്ക് ആവശ്യമാവും. So I think we must prepare an equation for this quickly. ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം. One is mg sin theta that is acting downwards, and പുറകിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുക ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് കെ ആണ്, which is equal to mu r, and in this case r is nothing but mg cos theta also. So the mu mg cos theta is acting as the kinetic friction backwards. ഈ പറഞ്ഞ mg sin theta mu mg cos theta ലാർജർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബോഡി താഴേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Now to get what is the acceleration, let's apply second law. Net force divided by mass is acceleration. The net force is given by mg sin theta minus fk, and that fk is mu mg cos theta also divided by mass m. That is the acceleration of this body. Now we can cancel m from this. Finally, the equation reduces to a is equal to g into sin theta minus mu into cos theta. That's the way we find the acceleration of body. നല്ലത് ഈ equation by heart ചെയ്യലാണ്. Rough surface inclined ആണ്, ബോഡി താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ the reaction is given by the acceleration is given by g into sin theta minus mu cos theta. That is true when the body is coming down. ഇതേപോലെ ഒരു സർഫസിൽ നമ്മൾ ബോഡിക്ക് ഇനീഷ്യലി താഴെ നിന്നൊരു നല്ല വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തു എങ്കിൽ കയറ്റം കയറുന്ന ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വന്ന് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ബോഡി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. As the body is going up, you'll see that the body is retarding. Acceleration of this body will be negative, but still you must prepare an equation for this. Now what makes the difference here is this. ഈ ബോഡി മുകളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Remember, the body is actually having velocity upwards, but mg sin theta will certainly act downward. പോരാത്തതിന് ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷനും ഈ പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. എഫ് കെ ഓൾസോ ഈസ് ഡൗൺവേർഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് എഫ് കെ റിമെമ്പർ is equal to your mu into r, which is equal to mu mg into cos theta. So these are the two forces acting on the body. Mg sin theta and fk both are acting in the opposite direction of velocity. So that is why the body is retarding. Now to find what is the retardation of the body, we will find the total retarding force and divide that with mass. So the total retardation of the total retarding force acting on the body is mg sin theta plus fk, and that fk is equal to mu mg cos theta. That's divided by mass, that gives you the retardation of body. This finally boils down to a is equal to g into sin theta plus mu cos theta. So when the body is climbing up and inclined, remember, acceleration is a equal to g into sin theta plus mu cos theta. While if the body is sliding down, it is g into sin theta minus mu cos theta. So these two equations are found to be very useful in dealing with questions where bodies are moving on inclined rough surfaces.
Here is another question on kinetic friction. A 100 Newton force acts horizontally on a block 10 kg placed on a horizontal rough surface of coefficient of friction 0.5. If the acceleration due to gravity is 10 meter per second squared, what is the acceleration? Yes, here is a body with mass 10 kg placed on rough surface. They say that there is a force of 100 Newton applied in order to slide this body. So when 100 is applied forward, certainly we expect a friction backwards. Possibly it is kinetic friction because we are expecting this body to slide. Let's immediately calculate what is the Fk of the body first. The kinetic friction acting on the body is given by mu into r. In this case, the coefficient is given to be 0.5. So it is 0.5 into. The reaction force is nothing but r equal to mg here because the body is on a horizontal surface. R has to be mg. And mg for this body is equal to 100 Newton as well because mass of the body is 10 Newton. So 0.5 into 100, that is a frictional force acting on it. And we find that the frictional force, kinetic friction acting on the body is 50 Newton. Now this Fk is given to be equal to 50. The question is to find what is the acceleration. Look at this. The applied force is 100 Newton, frictional force acting backwards is 50. Acceleration is given by net force by mass. So acceleration A is equal to net force is 100 forward minus 50 backward divided by mass of the body, that is 10, which is 50 divided by 10, or it is 0.5 meter per second squared. That is the acceleration of, sorry, not 0.5, I'm sorry, it is 5 meter per second squared. That is the acceleration of this body. So that was easy because when you apply a force forward, there will be a friction backwards. To find the acceleration of body, we need to find the net force. Another question, almost of a similar type. A marble block of mass 2 kg is lying on ice. When given a velocity 6 meter per second, it is stopped by friction in 10 seconds. What is the coefficient of friction? Here, the body is moving on a rough surface. It is ice, but still it will be having its own friction. They say that the body given some velocity 6 meter per second finally comes to rest after some time. The time taken for the body to stop is given to be t is equal to some 10 seconds. That's the time in which the body stops. So they ask you what is the coefficient of friction. Let's do one thing. Let's see what is the frictional force that was acting on the body which ultimately stopped the body. To find what is that Fk, immediately what we require is acceleration. What is A? But this is a body which was having some initial velocity u that is given to be some 6 and final velocity v equal to 0. Certainly we can apply v equal to u plus at to find at least the acceleration. So 0 is equal to u is okay given to be 6 plus a into time is okay 10 seconds. That gives you acceleration as a minus of 0.6 meter per second squared. Now forget about minus sign. This minus only indicates that the body is retarding. What we need is the kinetic friction first of all. Kinetic friction is given by m into a. Now the mass of the body is given to be 2 kg and the acceleration has a magnitude of 0.6. This means that the retarding force acting on the body was actually 1.2 Newton, which exactly is the kinetic friction in our question. Now they ask us what is the coefficient of friction. Let me remind you that coefficient of friction and the kinetic friction are related as Fk is equal to mu into r, or I can say mu into mg. Now Fk here is given to be 1.2 Newton. Mu is unknown for us. And what is this r you see? R is nothing but the reaction force acting on this body. 2 kg is a mass of the body, so reaction must be equal to 20 Newton. So that r is 20 here. Mu into 20 is equal to 1.2. This tells us what mu is. This is given to be 1.2 divided by 20 now, which is equal to 0.06. That is a coefficient of friction. It is 0.06. Your option is O. Here is another one. A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with initial velocity of v. Mu is the coefficient of sliding friction between B and the surface. Then the block will come to rest in what time? They ask you what's the time in which the body can be stopped. Not stopped, actually it naturally stops because of friction. We are not stopping it. It will naturally stop. So what is the time taken by the body to stop? Is it? So here is a question where a body is given some initial velocity of v and we have to see that the final velocity must be 0. So u of the body is 0 here. Sorry, v here.
So what's the time taken for the body to stop? T is equal to what is what they ask you. First thing we need to find is the acceleration of body, because as the body is moving forward, friction will act backward, which retards it, and the frictional force is given by some mu into r again. Now here it's a body that is on a horizontal surface, so r is nothing but mg. So frictional force acting on the body is mu into mg, and that is backward. Now the acceleration, which is actually retardation, is given by Fk divided by m of the body. In our case, it becomes mu mg divided by m now, which is equal to mu into g. So the retardation of the body is mu into g. Retardation A of this body is numerically equal to mu into g. We know it is negative because it is retarding. Now they ask you what's the time taken by the body to stop. So let's use the equation of motion. V is equal to u plus at. Now v of the body finally has to be 0, and initial velocity is v, remember. So I can say 0 is equal to v plus. Now remember, this a is mu g, but it is retardation. Therefore you must give a minus of mu g in the equation because it is retardation. Finally, this tells us that v is equal to mu g into t. They ask us what is time taken, so the answer is v divided by mu. Your option is 3. Okay, moving on to the next one, which is also based on kinetic friction, but you must be careful because it's an inclined force that is going to be applied on a body. A block of mass 5 kg is resting on a rough horizontal surface for which the coefficient of friction is 0.5. When a force of F equal to 40 Newton is applied, acceleration of the block will be. Now the angle at which the force is applied is given. 37 degree is the angle. Usually in such questions, they used to provide the value of sine 37, cos 37 and all. അപ്പോൾ അത് തന്നിട്ടുണ്ടാവേണ്ടതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ. ഈ പ്രിന്റിൽ അത് മിസ്സായതായിരിക്കാം. So let me give you the values of sine and cos of 37s in this case. Sine 37, remember, is 0.6 and cos 37 is equal to 0.8. സാധാരണ അത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ക്വസ്റ്റനിൽ തരാറുണ്ട്. ഇതിൽ മിസ്സായതായിരിക്കാം. Anyway, here is my figure. They say that the force applied on the body is some 40 Newton. ആ 40 Newton apply ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. It is making an angle, I think 37 degree with respect to horizontal. അപ്പോൾ ഇവിടേക്കുള്ള ഈ ആംഗിൾ, ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഇൻഫാക്ട് 37 degree. This is given to be 37. Now, let's do one thing. Let's see what are the components of applied force first. 40 അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ 40 രണ്ടാക്കി റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോമ്പണൻസ് ആണ് ബോഡിയിൽ ഫോഴ്സ്, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. 40 ന്യൂട്ടന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോമ്പണന്റ് 40 into cos 37 ആണ്. And cos 37 is 0.8. So 40 into 0.8 is 32 Newton. That is a horizontal component of applied force. ഇതേപോലെ ഈ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന് നേരെ വെർട്ടിക്കലി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട്. That is in fact given to be equal to 40 sin 37. ഇതാണ് ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന്റെ കോമ്പണന്റ് 40 sin 37. Sin 37 is 0.6. So 40 into 0.6 gives you 24 also. So these are the forces, components of forces of the applied force, horizontal and vertical. Yes, now let's see what are other forces. ബോഡിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. 5 kg മാസുള്ള ബോഡി അതുകൊണ്ട് certainly the weight of the body will be 50 Newton. As a result, there is a reaction also. ഈ റിയാക്ഷൻ സർഫസ് ബോഡിയിൽ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുകളിലേക്കുള്ള ഈ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ്. ആ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോഴ്സസ്. ഈ 6 മുകളിലേക്കാണ്, ഈ 50 താഴേക്കാണ്, and 24 Newton is also upward. Now there is a reaction also acting on this body that is shown upward. So this is the reaction acting on the body. Now let's find what is the value of reaction using the vertical forces and the equilibrium of the body along the vertical force. Look at this figure very carefully. There is a 50 Newton acting on the body as a part of its weight, first force. Second force acting in the vertical direction is the normal reaction R. And the third force acting on this body is actually 24 Newton, which is the component of applied force. So these are the 3 forces at play in the vertical direction. Now considering the equilibrium of this body in the vertical direction, R is given by this expression, R plus 24, because R and 24, look at it, they are both upward. This R and 24 are upward. While 50 is only force acting downward, so R plus 24 must be balanced by 50. That is why the body has a vertical equilibrium.
This tells us that the reaction force acting on the body is 26 Newton. So we got a very important force called reaction. Now that reaction governs the frictional force acting. Now the frictional force acting Fk backwards. Let me come to the friction aspect now. Fk is given by mu into R, and in our question mu is given to be 0.5 into R. The normal reaction is obtained as 26 Newton also, which gives us 13 Newton as the frictional force acting backward. So we get this Fk as 13 Newton. So this is 13 Newton. Now let's make an attempt to find what is the acceleration. Acceleration is governed by the horizontal forces at play. 32 forward and some 13 Newton backward. This force is backward, this is forward. Now the net force acting on the body in the horizontal direction is given by 32 minus 13, and as a result acceleration is 32 minus 13 divided by mass of the body, which is 5 kg. 32 minus 13 is okay, 19. So 19 by 5, yes, it will be very close to something like 3.8 meter per second squared. That is the acceleration of this body. Now here is another question based on motion on a rough inclined surface. A block is released from the top of a rough inclined plane of inclination 30 degree, and the frictional coefficient is given to be 1 by 2 root 3. You are required to find the time taken by the block to reach the bottom of the plane, and it is given that length of the inclined plane is 80 centimeter. 80 centimeter means 0.8 meter. Okay, the situation is this body is released from rest. I would say that 0 meter per second is the initial velocity of the body. Now the body covers a distance of S that is equal to 80 centimeter. Let me say that is 0.8 meter. Now as the body is coming down, you know, it accelerates, and the acceleration of a body down the incline was given by certain expression also. I told you that you must get it memorized. Yes, A was given to be g into sine theta minus mu cos theta. That is the equation for acceleration when a body is sliding down a rough incline. Yes, putting these values here, I have 10 into sine theta, given that this angle is 30 degree in the question. So sine 30 is okay, 1 by 2 minus mu is given to be 1 by 2 root 3, that into cos theta. Cos theta is cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. So that is root 3 by 2. Simplifying this, we'll have 10 into 1 by 2 minus, yes, the root 3 cancels to give you 1 by 4. In other words, the acceleration of the body is 10 by 4, or I'll say it is 2.5 meter per second squared. That is the acceleration of body when it comes down. Now they ask you what's the time in which the trip is completed. So here the best equation I'm suggesting is S is equal to ut plus half at squared, because it's a body with a certain acceleration. Now the S is given to be 0.8 meter, ut part is 0 because the body was starting from rest. So the u of the body was 0, remember. So ut plus half at squared, I have only half at squared to substitute. Half into A was determined to be 2.5 into t squared. Solving this, you have t squared is equal to 2 into 0.8, which is 1.6 divided by 2.5, which is 16 by 25. 16 divided by 25 is t squared. Therefore, t is going to be, yes, 4 divided by 5, which is equal to 0.8 seconds. The body will reach the bottom surface in 0.8 seconds. Now, friends, the last part of this chapter is about circular motion, especially the forces involved when a body is moving in circle. There are many ways to deal with circular motion, but to make the objective questions easy, I will suggest you to use a concept of centrifugal force while dealing with a body that is moving in circle. You'll find it more easy. Centrifugal force is supposed to be a pseudo force or fictitious force acting on a body when it is revolving in a circle. But remember, this force is actually reported by an observer who is moving along with the body. In other words, it is a force, a fictitious force observed by an observer who is in the frame of reference of the moving body. ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ബോഡിയിലുണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആവും. സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. ഞാൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മാത്രം ഈ ഫിഗറിൽ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ സൊല്യൂഷൻ അത് മാത്രമേ ആവശ്യം വരൂ. വാട്ട്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്, ആ ചർച്ചയൊന്നും നടത്തേണ്ട സമയമല്ല ഇത്. I just introduce you the force called centrifugal force in this figure.
Let's assume that m is the mass of the body that is revolving in the circle as you see. Body തിരിയുന്നത് സർക്കിളിലാണ്. Let's say v is the velocity of the body. എങ്കിൽ ഈ ബോഡിയിൽ പലവിധ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ. Don't forget, this body experiences a radially outward force, and that force observed by an observer in the frame of reference of the body is called centrifugal force. അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആ ബോഡിയിൽ ഇവിടേക്ക് ഒരു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. ആ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ്, ബട്ട് പല ക്വസ്റ്റനിലും നമുക്ക് ആ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കലായിരിക്കും നല്ലത്. This force is actually called centrifugal force. Now let me tell you how to use the idea of centrifugal force in one question. You'll understand how it is used. A bob of mass m is attached to a string and it is initially held horizontally and then released. Tension in the string when the string becomes vertical is. Yes, let's come to that question. Here is it. The body is initially in the state of rest attached to a string. So initially the string was horizontal like this, but later when it is released, it comes down in a circle like this. എന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡായിട്ടുണ്ടാവും അതിന്. ആ സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് എ ടെൻഷൻ ടി ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ബോഡി ഏറ്റവും താഴെ എത്തുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് തന്നെയാണ്. അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് എം ഇസ് എ മാസ് ഓഫ് ദിസ് ബോഡി, let's say there is a force like a mg certainly acting on this body. അതെന്തായാലും ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now ഈ ബോഡി ഇതിലൂടെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ബോഡിയാണ്. റിമെമ്പർ it is involving in circular motion. സർക്കുലർ മോഷനിലാണെങ്കിൽ certainly ആ ബോഡിയിൽ റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും. റിമെമ്പർ this is the center of this circle. If this is center, then the radially outward direction is this, ഈ വരച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഫോഴ്സും കൂടി ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. And that is what I am showing here, which is equal to mv squared divided by r, where r is the radius of the circle. So these two forces together will be balanced by some tension T. I would say ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ബോഡിയിൽ താഴേക്കുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ആ ഒബ്സർവറുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ടി എന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. So finally our answer is going to be simple as this. This T is going to be finally mg plus mv squared divided by r. ഇതാണ് basically answer. Now to find what is v, we will have to again go back to some fundamentals. Body ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ വെലോസിറ്റി u is equal to 0. അപ്പോൾ ബോഡി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തെ v എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പല വഴികൾ തന്നെ മെക്കാനിക്സിലുണ്ട്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഈസ് ടു അപ്ലൈ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. ബോഡി ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസെൻഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിസെൻഡ് ആണ് ഇത്. ഇറ്റ് കവേഴ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസെൻഡ് ഓഫ് h. ആ രീതിയിൽ ബോഡിക്ക് ഒരു ലോസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അപ്പിയറിംഗ് ആസ് ഗെയിൻ ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി നൗ. So let me use the energy method to find the velocity of the body at the lowest point. Loss in potential mg h of the body is equal to half mv squared. That's how I can write law of conservation of energy here. And remember the h you see here, ഈ പറഞ്ഞ h എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ബോഡിക്ക് താഴേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസെൻഡ് ആണ് h. അത് ഈ കേസിൽ r തന്നെയാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I can say mg that into r is equal to half into m into v squared. This tells us what at least v squared is. So v squared is equal to 2gr. Now I can put this value of v squared, yes, in this step. It was t equal to mg plus mv squared by r. So finally t is equal to mg plus m into v squared by r. We now found that v squared is 2gr by r. In the process, r and r are cancelled. These two r's will cancel out. Now giving you 2mg plus mg. Finally, the answer is 3mg. So the tension experienced by the string is 3mg. Your option is 3. Friends, any vehicle that is negotiating a curve on a road can be considered to be an object involved in circular motion. സാധാരണ ഒരു കാറ് ഒരു വളവ് തിരിയുമ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഏർപ്പെട്ട ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഫോഴ്സുകളൊക്കെ ഒരു കാറിലും വരും, ഒരു വണ്ടിയിലും വരും. സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കർവേച്ചേഴ്സിലൊക്കെ റോഡിൻ്റെ കേഴ്സിലൊക്കെ അവിടെ വണ്ടിക്ക് ആകാവുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് ബോർഡിൽ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാക്സിമം സേഫ് വെലോസിറ്റി. മെനി ഫോഴ്സസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ വെഹിക്കിൾ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് എ കർവ്. ആ ഫോഴ്സുകളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സ് അല്ല നമ്മുടേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെറ്റ് മീ കം ടു ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ the maximum safe velocity of a vehicle on an unbanked flat road like this.
Let's assume that this car is actually negotiating a curve. So please assume that the radius of curvature of the road is given to be some r. Maybe this is the center of that curvature. The vehicle is actually negotiating a circular curve. Anangil, the maximum safe speed you can have here is given by V maximum is equal to root of mu into Rg. This is the equation you must memorize. Here mu is the coefficient of friction between the tire and the road. R is the radius of curvature of the road. And G is of course acceleration due to gravity. ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വണ്ടിക്ക് ആകാവുന്ന മാക്സിമം വെലോസിറ്റി. എന്നാൽ അതേസമയം സാധാരണ റോഡിൽ സേഫ്റ്റി കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോഡുകൾ ചെരിച്ചുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഈ റോഡ് കുറച്ചും കൂടി ചെരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിളിന് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ അത് കൂടെ പോകാൻ സാധിക്കും. അതേ റോഡിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടീഷൻസിൽ റോഡ് ചെരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡാകാം. എങ്കിൽ അത്തരം ബാങ്ക്ഡ് റോഡിൽ പരമാവധി എത്ര സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തിയാണ്. ദി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇൻവോൾവ് മോർ സ്റ്റെപ്സ്. ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ഈക്വേഷനിലേക്ക് മാത്രം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. The maximum velocity with which you can drive your car on a banked road is given by V maximum equal to root of Rg into mu plus tan theta by 1 minus mu tan theta. Again, R stands for the radius of curvature of the road, and theta is actually the angle I'm showing here. The angle is theta, angle of banking. And of course, R is the radius of curvature, mu is the coefficient of friction also. So this is the maximum velocity with which you can drive here. ഇതിനേക്കാൾ വെലോസിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ വണ്ടി റോഡിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറും. ഓക്കെ, കോസിങ് ഡേഞ്ചേഴ്സ്. Now there is another velocity called optimum velocity. I must say optimum velocity is the best velocity for your tires. അതായത് റോഡിൽ കൂടെ ശരിക്കും വണ്ടി ഒരു വളവ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടയറിൽ പല ഫോഴ്സുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഫോഴ്സിലെ കൊണ്ട് റോഡിന്റെ ടയറുകൾക്ക് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ പരുക്കുകളുടെ അളവ് ഏറ്റവും കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ പാലിക്കേണ്ട വെലോസിറ്റിയാണ് ഒപ്റ്റിമം വെലോസിറ്റി. ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ റോഡ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വി ഒപ്റ്റിമം ഇസ് ഗിവൺ ബൈ അനദർ ഈക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് Rg tan theta ഓൾസോ. സോ ദിസ് ഇസ് ഒപ്റ്റിമം വെലോസിറ്റി. നൗ റിമെമ്പർ, ഒപ്റ്റിമം വെലോസിറ്റിക്കൽ ലാർജർ സ്പീഡ് എടുത്താൽ അപകടത്തിലാവുന്നല്ല. ഒപ്റ്റിമം വെലോസിറ്റിക്കൽ ലാർജർ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ചാലും ദർ ഇസ് നോ ഡേഞ്ചർ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഫോർ ദ ടയേഴ്സ്, ഐ വുഡ് സേ. അപകടത്തിലാവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വി മാക്സിമത്തെക്കാൾ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചാലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യം ശരിക്കും വായിക്കണം. എന്താണ് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? വി മാക്സിമം ആണോ അതോ വി മിനിമം ആണോ? യു മസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ഇറ്റ് വെരി വെരി കെയർഫുള്ളി. Now let us take one question based on a vehicle negotiating a curve. A road of radius of curvature 40 meters is banked to an angle 45 degree. What is the optimum velocity at the curve? So this is a direct question on optimum velocity. That is the best velocity for the tires. It's a banked road with 45-degree angle of inclination. As per the given question, this angle is actually 45 degree. And since they're asking us what is the optimum velocity, equation is given here, root of Rg tan theta is a direct substitution now. Root of R into, it is given that 40 meters is the radius of curvature. G is okay, taken as 10. Tan theta, tan 45, which is equal to 1. So it is equal to root of 400, which is equal to 20 meter per second. So that is the optimum velocity. റിമെമ്പർ, ഈ പറഞ്ഞ റോഡിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ടയറുകൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ 20 meter per second. That is why it is called optimum velocity. So my friends, this was my last question in this whole chapter, laws of motion. I thank you for watching. We'll meet again with another chapter.